אן פולארד נמצאת בישראל. Good evening, אן פולארד. לילה טוב. לילה טוב. קצין המבחן שמופקד על אן פולארד, משעה שיצאה מבית הכלא אחרי 4 שנות מאסר, והיא עדיין נתונה לפיקוחו, הגביל את נושאי השיחה שלנו. לפיכך, הרבה שאלות שהייתי רוצה להציג לאן לא יישאלו בתוכנית הזאת. אן, מה שלומך? בסדר גמור. מה נשמע? את הוספת במשקל, את בריאה? בסדר. אני לא מדברת עברית טוב, מדברת אנגלית. סליחה. I am now out of the hospital after several months of being in one, confined in New York and both here in Israel at Hadassah and Herzliya Medical Center. Yeah. I'm pursuing further treatments through the Herzliya Medical Center, which will continue for some time. But I'm very grateful to the center and I'm very happy for the continued treatment they'll provide. את היית בארץ אחרי נישואייך לג'ונתן, וזה היה חודשים ספורים לפני המאסר שלכם, חודשיים דומני. הספקתם להיות נשואים כחודשיים או 3 עד שנאסרתם. 3 months. 3 months. אז כמו כל ישראלי, אני רוצה לשאול אותך איך את מרגישה בארץ, ומה השתנה בעינייך מאז שלא היית כאן? אני אוהבת ישראל. I have never been happier in my life. I feel at home here. I see vast differences. What I love about Israel are the people. The people here have made me feel so much at home and so happy and so loved. And it's something I've missed for so many years now. Culturally, Israel is rich. Ethnically, Israel is rich. You have over 100 minorities here, so you can really grow and learn. Intellectually, the country is stimulating. I am, as I said, never been happier. אבל אני מזכיר לעצמי שזאת קבלת פנים לגיבורה, קבלת הפנים שאת זוכה בה. במשך הזמן אני מניח שהחיים יראו לך קשים מעט יותר. את מביאה את זה בחשבון? I'm quite ambitious, and I'm hoping that shortly I shall be enrolled in Ulpan so I can learn Ivrit proficiently. And from there, I'm seeking employment. My background is that in public relations. I studied radio, television, film, and journalism in school. And communications, and I hope to employ future employment. יחסי ציבור? יחסי ציבור? אני חושב שהלקוחות שלך יהיו הראשונים בעולם שמעסיקים מרגלת לשעבר בתור אשת יחסי ציבור. I don't know if I would say that, but I am very ambitious and I'm very hard-working and hard-driven and ambitious, and I want to move on with my life. I don't dwell on the past. I look for the future, and that's what I'm anxious to do. אנחנו נפגשנו איתך בבית מלון מפואר בתל אביב, ואת היית בלוויית עורך דין אמריקאי, שאני מניח ששכרו היומי הוא לא קטן. מי משלם את ההוצאות האלה? My lawyer who's present today, Mark Baker, who I'm eternally grateful for, started representing me approximately 7 months ago. I am quite sure that had Mark represented me from day one of this ordeal, none of this would have happened. Mark has offered his services to me at a greatly reduced price, despite the fact that he is constantly working on my case on a daily basis. He has been paid a very small sum of money through the public committee here in Israel and through other supporters. כפי שתואר בזמן מעצרכם, אין לכם שום מקורות כספיים. איך את מממנת את המאבק הזה, את חייך? ממשלת ישראל משלמת לך? מקורות פרטיים שמקבלים כסף דרך ממשלת ישראל? The government has absolutely nothing to do with any financing. At this time, I'm grateful to the public committee headed off by Deputy Minister Geula Cohen, member of Knesset Edna Soledar, and Anon Dror, who have helped pay for my hotel, which they've given to me at a greatly reduced rate, and who have also helped to pay for my food and living expenses. I've had nothing for 5 years. I've lost everything as a result of this ordeal, and now I'm trying to pick up the pieces and just move on. Yeah. במשך השנים נשמעו מכיוון חוג התומכים שלכם, שלך ושל ג'ונתן, תלונות על כך שממשלת ישראל לא סייעה מספיק, שהתנכרה לכם, שהתנערה מכם. העניינים האלה יושבו? את שבעת רצון לחלוטין מן התמיכה שאת מקבלת מחוגי הממסד? I would only hope that perhaps the Israeli government could intercede on a humanitarian basis on behalf of my husband. I hope I was working very hard in the United States
mustering support through both political, non-political, religious, and non-religious affiliations to muster support for my husband, hoping for a political and or legal resolution to his plight. אני רוצה לשאול אותך על השנים שלך בבית הסוהר. אולי לא על השנים שלך בבית הסוהר, אלא על מה שקורה לאישה צעירה שמבלה 4 שנים בבית סוהר, וצריכה לספק את צרכיה הנפשיים במשך 4 שנים לבדה, בתא, מבודדת. במה אן פולארד שונה היום מאן פולארד שהייתה לפני 4 שנים? I believe in prison, my experience in the United States, one either breaks, enjoys prison life, or grows stronger and enriches themselves through it if they want to do so. In my case, I did. I read voraciously, I wrote voraciously, studied, always kept abreast of news in Israel, constantly, political, cultural, and otherwise, and of course in the United States. And I really grew through that experience. You have to take an ordeal and make the best out of that ordeal. And that's what I did in this situation. And now I'm anxious to go on with my life and be a productive citizen here in Israel. הייתה לך הרגשה בתקופת המעצר שלך שכשל כוח סבלך, שאת לא יכולה אף יום אחד נוסף? No, because my goal was always that I knew one day I would be out, and at that point I would then be in a position where I could help my husband, where I could seek his release either through political or legal resolutions and means. And that was always my goal. I never lost sight of that goal throughout my entire incarceration. אני מניח שאת תביני אותי אם אני לא אוכל להתעלם מהשאלות הנוגעות ליחסייך עם בעלך, ג'ונתן פולארד. את גרושה כבר? את נפרדת מבעלך באופן חוקי או טרם? We are legally married. As you know, my husband served me with divorce papers in my hospital bed in New York. I am deeply grieved by this action. We had a beautiful relationship prior to this ordeal. Prison can do strange things to a person or an individual. My husband suffered greatly in prison, and I only pray, unfortunately, that the only people he sees during his incarceration are that of his mother, father, sister, and attorneys. He has no other human contact. He is totally devoid of emotional contact outside of those visits, and that's what he relies on as support. And unfortunately, as a result of that, I believe that's what resulted in this pending litigation filed against me. I only wish him happiness, and I wish him freedom, and I wish him to be able to make Aliyah as I desire to do, and become a productive citizen of the state. מה מונע ממך לנסוע לבקר אותו בחילו? I was going to visit him. Unfortunately, I was hospitalized. There were certain conditions placed on me by his attorneys in order to visit with him. My attorney, Mark Baker, had negotiated with them, and I was set to see him on July 10th. The Parole Commission finally gave me approval to travel and leave New York. Prior to that, I was under restrictions on my travel. Unfortunately, I was rushed to the hospital on June 30th as an emergency case in New York, and I remained hospitalized until my trip here to Israel. I left from my hospital bed in New York and came right here to Hadassah. אבל חיי הנישואים שלכם נופצו, או שיש לך תקוות לריפוים? I only want whatever my husband, Jonathan, or Jay, as I know him, wants. If he is seeking a divorce, and if that would make him happy, I'll do anything to make him happy. I don't want to stand in his way. אן פולארד, אני מודה לך מאוד, ואני מאחל לך קליטה טובה בישראל. את תהיי אזרחית למופת, אני מתאר לעצמי, והרבה הצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה, שבת שלום.